Okay, guys, so welcome everyone. Next lesson आहे आपला lesson number 14, substances in common use. So in this lesson, we are going to learn about important salts in day-to-day life, NaCl, NHCO3, Na2CO3. We have already learned something about this. So NaCl is what? Common salt. NHCO3 that is baking soda. Na2CO3 is your washing soda. What are the radioactive substances and some chemical substances in day-to-day life? We will learn this lesson in language. तर कोणकोणतं आहे बघा पदार्थ आपल्या वापरातील पदार्थ आपल्या वापरातील धडा आहे आपला. या धड्यामध्ये आपण काय काय शिकणार आहोत बघा इथे. तर आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये काही क्षार असतात जसं NaCl, NHCO3, Na2CO3. NaCl म्हणजे सोडियम क्लोराईड, मीठ, खायचं मीठ. NHCO3 म्हणजे सोडियम बायकार्बोनेट, ज्याला आपण बेकिंग सोडा म्हणतो, आणि किंवा खाण्याचा सोडा. आणि Na2CO3 म्हणजे सोडियम कार्बोनेट म्हणजे धुण्याचा. किरणोत्सारी पदार्थ आणि दैनंदिन जीवनातील काही रासायनिक पदार्थ हे आपण या धड्यात शिकणार. असल्या सगळ्यांनी पुढे So we use various substances. In day-to-day life. In day-to-day life, we have previously learned in some detail about a few of them, their uses, their constituents, and the method of their preparation. So the names of some substances in everyday life are given below. We have to classify them into acid, bases, metal, non-metal, and salts. So by प्रयत्न करा. Table salt का है, salt है, soap का है, soap is base. Toothpaste, it is also type of base. Baking soda is a type of salt. Water is what? Water guy. Even curd is what? Curd is your acid, right? Acid is acidic. Then milk, alum, iron, etc. Try kara, you find it out. Now, important salts in day-to-day life or in daily life. Here there are some salts given to us: sodium chloride, magnesium sulfate, potassium chloride, calcium carbonate, and magnesium bromide. The important salt, these are the important salt, they are found in seawater. कहाँ पे होता है ये? Seawater में ये सब salt हमें present. Now, the ionic compounds. What are the ionic compounds? We have already learned about this. The ionic compounds which do not contain H plus and OH minus ions and contain only one kind of cations and anions, they are known as simple salt. Sodium sulfate, potassium phosphate, and calcium chloride. Inorganic substances occur naturally in the form of salts rather than acids or bases. About 80 million tons of salts are added every year to seawater. Therefore, the sea is said to be rich source of salts. Salts कहाँ से मिलता है? हमें seawater से मिलता है. In fact, the sea is a rich source of several salts of various elements such as chlorine, sodium, magnesium, potassium, calcium, bromine. However, we do not use other salts apart from these in day-to-day life. So let's learn more about this. इसके बारे में हम और पढ़ने वाले हैं. बघा, तर आपण अनेक पदार्थ वापरत असतो, काही पदार्थ आपण दिलेले आहेत. तर कोणकोणते क्षार आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत तर बघा इथे, आणि जे आपल्या आयुष्यामध्ये आपण दैनंदिन वापरतो. समुद्राच्या पाण्याचा विचार केला तर ह्या प्रकारचे या ठिकाणी क्षार आहेत. सोडियम क्लोराईड आहे, हे महत्त्वाचं क्षार आपण खातो, तुम्हाला माहिती असेल. मॅग्नेशियम क्लोराईड आहे, मॅग्नेशियम सल्फेट आहे, पोटॅशियम क्लोराईड आहे, कॅल्शियम कार्बोनेट आहे आणि मॅग्नेशियम ब्रोमाइड. तर कोणाला म्हणतात सामान्य क्षार? कोणाला म्हणतात? ज्या
आयनिक संयुगामध्ये H+ आणि OH- आयन नसतात. तसेच एकाच प्रकारचे धन आयन व ऋण आयन असतात, त्यांना सामान्य क्षार असे म्हणतात. सोडियम सल्फेट आहे, पोटॅशियम फॉस्फेट आहे, कॅल्शियम क्लोराईड वगैरे. तर निसर्गामध्ये अकार्बनिक पदार्थ बघा, निसर्गामध्ये काय होतं तर अकार्बनिक पदार्थ असतात, ते आम्लाच्या स्वरूपात सापडत नाहीत. निसर्गामध्ये अकार्बनिक पदार्थ आम्लाच्या स्वरूपात आढळत नाही, तर ते क्षाराच्या स्वरूपात सापडतात. वर्षाला जवळजवळ 80 दशलक्ष टन क्षार कुठे समुद्राच्या पाण्यात मिळतात. म्हणून समुद्राच्या पाण्याला काय म्हणतात, क्षारांचा समृद्ध असा स्रोत असे म्हणतात. कारण आपल्याला समुद्रातूनच काय मिळतं, पाणी क्षार मिळत असतात. आम्ही तर समुद्रातून आपल्याला क्षार मिळत असतात. त्या समुद्राच्या क्षारामध्ये काय काय असतं, क्लोरीन, सोडियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम, ब्रोमीन अशा विविध मूलद्रव्यांचा अनेक क्षाराचा स्रोत आहे. कोण, समुद्र. याच्याबद्दल तुम्हाला जास्त माहिती जाणून घ्यायची आहे. हा धडा आपला असा आहे की या धड्यामध्ये आपल्याला दैनंदिन वापरातील ज्या गोष्टी आहेत त्याचा आपल्या या ठिकाणी उपयोग होणार आहे. जो भी हम रेगुलर यूज करते हैं उसका हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. Now, it's an activity, guys, given to you. Try to do it. No. This is known as a pH strip. It is known as a pH strip. ये एग्जाम में भी आया था, बहुत सारे बच्चों का आता भी एग्जाम में और आते रहता है ये. Now, this pH strip shows you. देखो क्या होता है pH strip में. It's a kind of pH strip. Here you can see the numbers from 1 to 40. 1 to 40 numbers you can. Now, what is this? It is a pH strip. Now, if you start from 1 to 6, if the pH is from 1 to 6, then it is known as acid. What it is known is, it is known as acid. If the pH is from 8 to 14, then it is known as base. And if pH is 7, then it is known as neutral or salt. Neutral or salt. Okay? So we have seen in the previous lesson that salt is neutral. Its pH value is 7. Salt is what? It is neutral. Its pH value is 7. So before 7 it's acid, and after 7 the pH acid. अगर pH होता है तो आपका क्या होता है, वो होता है आपका base. Such a salt is made from a strong acid and a strong base. The pH value of salt made from a strong acid and a weak base is less than 7. It is acidic. So 7 से less होता है, it's acidic. 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होता है, basic. Right? It is known as basic. Right? It is known as basic. समझा? So this is a strip. It is known as pH strip. परत सांगतो बघा. हे जसं तुम्ही मोठे व्हाल, तुम्हाला इथे तक्ता दिलेला आहे, त्याला तुम्ही प्रयत्न करा. याला क्षारांची पट्टी म्हणतात किंवा आम्लपट्टी म्हणतात किंवा सामूपट्टी म्हणतात. काय म्हणतात त्याला, सामूपट्टी. सामू म्हणजे पीएच. कसली पट्टी आहे, सामूपट्टी आहे. तिचा वापर कशासाठी केला जातो, तर एखादा पदार्थ आम्ल आहे, आम्लारी आहे किंवा सॉल्ट आहे म्हणजे क्षार आहे ओळखण्यासाठी याचा वापर केला जातो. लक्षात घ्या, 7च्या खाली जर पीएच असेल तर ते तुमचं काय असतं, आम्ल असतं. 7च्या पुढे पीएच असेल तर आम्लारी म्हणतात. आणि जर 7 पेज असते तर म्हणतात क्षार किंवा उदासीन. तर जेव्हा क्षारांचा पीएच किंवा सामू 7 असेल तेव्हा तो क्षार उदासीन असतो. तो कसं बनलेला असतो, तीव्र आम्ल आणि तीव्र आम्लारी. तीव्र आम्ल आणि सौम्य आम्लारी असेल तर त्याचं जे मूल्य असते 7 पेक्षा कमी असतं त्याला आम्लधर्मी म्हणतात. आणि जर 7च्या पुढे असेल त्याला आम्लारी धर्मी असे म्हणतात. तर आपण एकेका विषयाचा या ठिकाणी पुढे अभ्यास करणार आहोत. We will learn 1 thing here. So first we will be learning about sodium chloride. It is known as table salt or NaCl. हमारे खाने में जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं वो ये नमक है, सोडियम क्लोराइड, table salt. So table salt or common salt, which gives a salty taste to food, is the most used of all salts. Its chemical name is the sodium chloride. Sodium chloride is formed by neutralization reaction. Which reaction? Neutralization reaction. So neutralization reaction when acid and base reacts to form salt and water
This reaction is known as neutralization reaction because in such reaction the acidic property and basic properties are neutralized and you get a salt which is neutral. Getting? So it's a reaction between sodium hydroxide and hydrochloric acid. So NaOH is your sodium hydroxide plus HCl is your hydrochloric acid. They react and form NaCl, that is sodium chloride, common salt, plus water. This is the reaction. Now, so we have already seen that this is neutral salt and that pH value of its aqueous solution is 7. Aqueous solution is 7. So what are the properties of properties and uses? Common salt is colorless crystalline ionic compound. There is no water of crystallization in its crystalline structure. It is neutral salt, salty in taste. This compound is used for the production of salt like sodium carbonate, sodium bicarbonate. So baking soda and washing soda बनाने के लिए भी NaCl का इस्तेमाल होता है. Then when an electric current is passed through the saturated sodium chloride brine, it is electrolyzed and hydrogen gas is released. At the cathode, while chlorine gas is released at the anode. ये एग्जाम में आता है, रितिका को पूछो, उसको ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था. So this is a chemical reaction formed when sodium chloride reacts with water, it forms sodium hydroxide, chlorine gas is released and hydrogen gas is also released. Good. So point number 5. When salt is heated to high temperature, that is about 800 degrees Celsius, it melts. This is called the fused state of the salt. Question 6. When fused salt is electrolyzed, chlorine gas is released at the anode and liquid sodium metal at the cathode. Yes, so salt is obtained from a certain type of rock. This is called as rock salt. The mineral halite and Himalayan rock salt are some examples of this. This is to treat many diseases. So 25% of aqueous solution of salt is called saturated brine. When 1/5 of this solution is evaporated, the dissolved salt gets crystallized and salt gets separated from the solution. So if it is asked what is brine, then 25% aqueous solution of salt is brine. बघा सोडियम क्लोराईड खायचं मीठ आपण म्हणतो त्याला साधे मीठ म्हणतात त्याला टेबल सॉल्ट असं म्हणतात. तर हे अन्नाला खारट चव देणारे असतं. आपल्या सर्वांना माहित आहे आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये याचा सगळ्यात जास्त वापर होत असतो. आपल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये भाजीमध्ये, भाकरीमध्ये, भातामध्ये आपल्याला मिठाची गरज पडते. या क्षारांचे नाव रासायनिक नाव आहे सोडियम क्लोराईड. सोडियम हायड्रॉक्साईड आणि हायड्रोक्लोरिक आम्ल यांची उदासीनीकरण अभिक्रिया होते. उदासीनीकरण अभिक्रिया कशी असते तर आम्ल आणि आम्लारी यांची रासायनिक अभिक्रिया होत असते आणि त्यातून काय तयार होतं क्षार आणि पाणी. क्षार व पाणी या ठिकाणी मिळतात त्याला म्हणतात रासायनिक अभिक्रिया. उदासीनीकरण अभिक्रिया. हा क्षार उदासीन असून त्याचा जो जलीय द्रवणाचा पीएच आहे सामूचं जे मूल्य आहे ते आहे 7. गुणधर्म काय तर रंगहीन आहे, स्फटिक आयन संयुग आहे, स्फटिक स्फटिक जल नसते. हा उदासीन क्षार असून चवीला खारट असतो. या संयुगाचा उपयोग सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट, पिण्याचा सोडा, खाण्याचा सोडा या क्षारांच्या निर्मितीसाठी होत असतो. सोडियम क्लोराईडच्या संतृप्त द्रावणातून जर ब्राईन विद्युत प्रवाह जाऊ दिला तर त्याचं काय होतं अपघटन होतं. ऋणाग्राजवळ तुम्हाला हायड्रोजन वायू मिळतो तर धनाग्राजवळ क्लोरीन वायू मुक्त होत असतो. आणि काय मिळतं NaOH सोडियम हायड्रॉक्साईड. सोडियम क्लोराईड आहे त्यातून आपण जर वीज वाहून गेली तर अपघटन होतं आणि काय तयार होतं सोडियम हायड्रॉक्साईड, क्लोरीन वायू बाहेर पडतो आणि हायड्रोजन वायू सुद्धा बाहेर पडतो. उच्च तापमानाला मीठ तापवले तर वितळते. याला आपण सम्मिलित अवस्था फ्यूज स्टेट म्हणतो. सम्मिलित मीठाचे विद्युत अपघटन केले तर धनाग्रास तुम्हाला परत क्लोरीन वायू मिळतो आणि ऋणाग्रास सोडियम तत्व मुक्त होत असतो. आणि काही प्रकार वेगळ्या प्रकारचं मीठ आहे जे आपल्याला खडकांपासून मिळतं.
त्याला आपण म्हणतो रॉक सॉल्ट. काय म्हणतात त्याला? रॉक सॉल्ट म्हणतात. हॅलाइट खनिज तसे हिमालयन रॉक सॉल्ट ज्याला आपण सैंधव मीठ हे सुद्धा म्हणतो, ही त्याची काही उदाहरणे. सैंधव मीठ हा शब्द तुम्ही ऐकून घ्या, तुमच्या आई वडिलांना विचारते तुम्हाला सांगतील सैंधव. या मिठाचा उपयोग अनेक प्रकारच्या व्याधी निवारणासाठी केला जातो. आणि मिठाचं 25% जलीय नसेल त्याला म्हणतात मिठवणी किंवा सॅच्युरेटेड ड्राय. लक्षात राहू. नेक्स्ट पाहूया आपण सोडियम बायकार्बोनेट. सोडियम बायकार्बोनेट याला आपण दुसरं नाव आहे बेकिंग सोडा, खाण्याचा सोडा. राईट. So your mother brings cake on your birthday or makes it at home. She also makes crispy bhaji. Have you ever asked mother what makes cake porous and the bhaji crisp? तो आपल्या घरामध्ये जे भजे होते हैं, हमारे घर में जो भजिया वगैरह बनाते हैं वो क्रिस्पी होता है. वो कैसे बनाते हैं? So they add, our mother adds sodium bicarbonate. So mother adds baking soda in a batter. Baking soda is a white non-crystalline powder. The chemical name is sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. Bi means two. Its molecular formula is NaHCO3. NaHCO3. NaHCO3 reacts. What are the properties? Reacts with moist litmus paper and red litmus paper turns blue. Means it is basic in nature. It is used to make bread, cake, dhokla. Being basic in nature, it is used to reduce acidity in the stomach. म्हणून बऱ्याच वेळा आपण काय होतं, ऍसिडिटी झाल्यानंतर मीठ घेतो आणि सोडा वगैरे घेतो आणि पितो. NaCO3 is used to make active substances CO2 in the fire extinguisher. Baking soda is used to clean an oven. Right? बरं सांगा बघा. सोडियम बायकार्बोनेट त्याचं आपण दुसरं नाव आहे त्याला खाण्याचा सोडा. तर तुमच्या वाढदिवसाला सगळ्यांच्या वाढदिवसाला घरी केक आणला जातो. माझ्या मते सगळ्यांच्याच घरी आज हे आहे, छोटा मोठा वाढदिवस असो काही असो आपल्या घरी केक हा पदार्थ. आणि आज असं नाही की केक ची वाट पाहतो आपण बर्थडे साठी, असं काही नाही, कधी पण आपण केक आणून खाऊ शकतो. किंवा तुमच्या आई घरी सुद्धा केक बनवत असेल, ताई बनवत असेल, आजूबाजूला कोणी असेल ते बनवत असेल. तसेच खुसखुशीत भजी आपण करत असतो. तर तुम्ही आईला केक सच्छिद्र होण्याचे किंवा भजी खुसखुशीत कुरकुरीत होण्याचे कारण विचारले आहे का? आई काय करते, पिठामध्ये बेकिंग सोडा घालते. पांढऱ्या अस्फटिकी चूर्णरूप सोड्याला बेकिंग सोडा असे म्हणतात. त्याला बेकिंग सोडा. याचे रासायनिक नाव आहे सोडियम हायड्रोजन कार्बोनेट किंवा सोडियम बायकार्बोनेट. त्याचे रेणूसूत्र आहे NaCO3. काय गुणधर्म आहेत बघा. NaCO3 ची ओल्या लिटमस बरोबर अभिक्रिया होऊन लाल लिटमस कसा होतो, निळा म्हणजे आम्लधर्मी आहे. याचा उपयोग केक, ढोकळा बनवण्याकरता होतो. आम्लधर्मी असल्यामुळे काय होतं की याचा उपयोग पोटातील आम्लता कमी करण्यासाठी होतो. जेव्हा ऍसिडिटी वगैरे होते तेव्हा आपण खाण्याचा सोडा वापरतो मिठाच्या लिंबाच्या रसामध्ये. अग्निशामक यंत्रामध्ये मुख्य घटक आहे कार्बन डायऑक्साईड करण्यासाठी NaCO3 चा उपयोग करतात. आणि ओव्हन स्वच्छ करायचा असेल तर तुम्हाला काय वापरतात, बेकिंग सोडाचा वापर केला जातो. नेक्स्ट देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर. We'll learn about bleaching powder. So what is bleaching powder, guys? Let's see. Tap water has a typical strong odor in the rainy season. जो बारिश में पानी हमारे घर में आता है उसमें एक odor रहता है, एक अलग ही उसमें वास आता है. So have you experienced it? Even water in a swimming pool, हम swimming pool जाते हैं, in the water park, it has the same odor. It is the odor of chlorine gas. इसकी odor होती है वो कशाचा वास है तुम्हाला? Odor is of chlorine gas which is used to destroy sound gas. So which is used to destroy microbes in the water. So क्या होता है, microbes जो होते हैं water में उसको destroy करने के लिए this chlorine gas is used. Chlorine gas is a strong oxidizing agent and therefore it is a strong disinfecting as well as bleaching action. इथं कोण रिमोट ठेवतो?
Chlorine is inconvenient to handle because of its gaseous state. Instead, the solid bleaching powder, which has the same effect, is more convenient to use. Bleaching powder undergoes slow decomposition due to carbon dioxide in air and chlorine gases released. Bleaching powder gets its property because of the release of chlorine gas. So CaCO, CaOCl2 is your bleaching powder. When reacts with carbon dioxide, it forms CaCO3, calcium carbonate, and chlorine gas is released, which act as the disinfectant. Bleaching powder is obtained by reaction of chlorine gas with slaked lime. This is slaked lime with chlorine, it forms calcium, CaOCl2, that is bleaching powder, and water is used, or water is formed. See, if you have seen, you can see the. So what are the properties and uses, guys? What are the properties and uses? Bleaching powder is a yellowish white colored solid substance. Its chemical name is calcium oxychloride. It has strong odor of chlorine gas. It is used for disinfection of drinking water at the water works and water in the swimming pool. It is used for bleaching of clothes. It is used for disinfection by roadside or garbage sites. Dilute sulfuric acid and dilute hydrochloric acid react rapidly with bleaching powder to release the chlorine gas completely. So CaOCl2, that is calcium oxychloride, reacts with sulfuric acid, it forms calcium sulfate, chlorine gas is released, and water. Calcium oxychloride reacts slowly with carbon dioxide to form calcium carbonate and chlorine. ये सगळे अपन दैनंदिन जीवन में वापरते, हम इसका यूज करते हैं डेली, लेकिन हम इतने उसके डीप में जो स्टडी हम कर रहे हैं, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. ब्लिचिंग पावडरला विरंजक चूर्ण सुद्धा म्हणतात, कॅल्शियम ऑक्सिक्लोराइड म्हणतात त्याला. तर पावसाळ्यात नळाच्या पाण्याला एक विशिष्ट उग्र वास येतो. जर तुम्ही पोहण्याच्या तलावात गेला असाल, वॉटर पार्कला वगैरे, तिथे सुद्धा तुम्हाला हाच वास येतो. तर पाण्यातील जंतूंचा नाश करण्यासाठी वापरलेल्या क्लोरीन वायूचा हा काय असतो, वास. क्लोरीन वायू हा तीव्र ऑक्सिडेटर असल्यामुळे त्याच्यावर काय होतं, जंतूंचा नाश होतो. काय होतं, हा क्लोरीन वायू या ठिकाणी असतो. या क्लोरीन वायूचं त्या ठिकाणी काय मिळतं, परक्लोरिक ऍसिड बनतं.